Mfuneni uJehova senokutholwa nimbize seseduze. Omubi makashiye indlela yakhe nongalungile ashiye imicabango yakhe abuyele enkosini. Uyakufumana umusa nokuthethelelwa okukhulu. Jesu wathi zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo mina ngizakuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobekile ngenhliziyo. Ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Kuyakuthi lapho mube phenduke ebubini abenzile yenza ukwahlulela neqiniso nokulunga. Uyakusindisa umphefumulo wakhe ekubhubheni. Kokuba uma sithi asinasono siyazidukisa iqiniso alikho kithi. Kepha yena uthembekile ulungile kuba sithethelela izono zethu asihlambulule kukho konke ukungalungi. Ngiyakusuka ngiye kuBaba ngithi kuye Baba ngonile kulizulu naphambi kwakho. Angisafanele kuthiwe ngiyindodana yakho. Ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho. Masikhuleke. Jehova uNkulunkulu somandla, kuyinhliziyo zethu zonke zivulelekile, akukho kufihlakele emehlweni akho. Hlanzisisa ukuzindla kweinhliziyo zethu ngokuphefumulela umoya wakho ingcwele phezu kwethu, kuze sikuthande ngokupheleleyo nezwi lakho silenze njengoba kufanele ngezikhathi zonke ngayo uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Tidiam laudamus, siyakudumisa wena Nkulunkulu.
Ivangeli elimisela usuku lanamuhla soluthola encwadini ngokuloba komvangeli uJohane sahluke sama-21. Siqala ukufunda evesini lokuqala siye sime evesini le-11. Isihloko sakhona sithi uJesu uzibonakalisa kubafundi ngasolwandle lwaseTiberiya. Emva kwalokhu uJesu wabuye wazibonakalisa kubafundi ngaselwandle lwaseTiberiya. Wazibonakalisa kanje: kwakukhona ndawonye uSimon Petru, noThomas othiwa uDidimu, noNathaniel waseKhana laseGalile, nabakaZebedewu, nabanye ababili kubafundi bakhe. Simon Petru wathi kubo, "Ngiya kodoba." Bathi kuye, "Nathi sihamba nawe." Base bephuma bangena emkhunjini, kepha ngalobo busuku ababambanga lutho. Kuthe sekusa uJesu wayemogweni, kepha abafundi babengazi ukuthi nguJesu. Jesu wathi kubo, "Bantwana, aninakho ukudla na?" Baphendula bathi qha. Wayesethi kubo, "Phonsani inetha ngakwesokunene somkhumbi nizawukuthola." Base bephonsa, ababe besaba namandla okulidonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi. Khona loyo mfundi uJesu amthandayo wathi kuPetro, "Yinkosi." Simon Petru ekuzwa ukuthi inkosi, waqoka ngokuba wayihambaze, waziphonsa olwandle. Kepha abanye abafundi beza ngesikebe ngokuba babekude nenhlabathi, kepha kungathi izingalo ezingama200 bedonsa inetha lezinhlanzi. Kuthe sebephumela emhlabathini, babona umlilo wamalahle nezinhlanzi zibekwe kuwo nesinkwa. Jesu wathi kubo, "Lethani izinhlanzi kwenizibambe manje." Wasuka uSimon Petru waluhudulela emhlabathini inetha, ligcwele izinhlanzi ezinkulu eziyi153, noma zingako inetha aliqabukanga. Jesu wathi kubo, "Wozani nidle." Kepha akwabakho kubafundi owabanesibindi sokumbuza ukuthi ungubani wena. Bazi ukuthi yiyo inkosi. Jesu weza wathabatha isinkwa, wabapha nezinhlanzi futhi. Lokho sekungokwesithathu uJesu ezibonakalisa kubafundi esevukile kwabafileyo. Yilo ivangeli elimiselwe usuku lwanamuhla leli. Sibingelela abazalwane bonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Namuhla sizakuye sithi ukubhekisisa nje ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi ngasolwandle lwaseTiberiya. Evangelini lapho sifunde khona incwadi ngokuloba komvangeli uJohane sahluke sama-21. Ngithanda nje sigxile kakhulu evesini lesithupha. uJohane kuma eqala le ndaba uqala ukumenshina abafundi abayisikhombisa. Uma emenshina labafundi, kunabafundi abathathu ababiza ngamagama. Labafundi nguSimon Petru, uThomas othiwa nguDidimu, bese kuba nguNathaniel waseKhana laseGalile. Emva kokubiza labafundi abathathu ngamagama, ubesethi-ke nabanye ababili abangamadodana kaZebedewu bebekhona, nabanye abafundi ababili bebekhona. Ngiyathanda-ke ukuthi sibhekisise kakhulu kulabafundi abathathu uJohane athi mayebabhala ababize ngamagama. Engathi kunesizathu-ke uJohane, there is a reason why uJohane wants to draw our attention to these three men, uSimon onguPetru, Thomas onguDidimu, noNathaniel waseKhana laseGalile. Ake sibhekeke kwafishane nje ukuthi lamadoda angobani na. uSimon Peter siyamkhumbula ukuthi le ndoda uKristu ayiqambe igama
kadibizwa ngokuthi nguSimon, wathi kusukela ngalesi sikhathi wena usuzawubizwa ngokuthi nguSimon Petru. Sike sayithola le ndaba evangelini ngokuloba kaJohane isahluko sokuqala kuverse 42 la uJesu ekhuluma khona noPetru nabanye abafundi ebuza ethi abantu bathi ngingubani. Uyaphendula uPetru, uphendula kahle, he is in spirit, uthi wena unguJesu indodana kaNkulunkulu ophezukonke. uJesu sethi kuPetru, lokhu awukwambulelwanga ngomunye umuntu bungeke ukwazi, lokhu akuphumi kumuntu wenyama negazi, kodwa lokhu kwambulelwe ngumoya kaNkulunkulu. Ngakho ke kusukela kulesi sikhathi wena usuza ukubizwa ngokuthi nguPetru, which means the rock. Ubesethi emva kwaloko, phezu kwaleli dwala elinguwe-ke Simon, ngizawukulakha ibandla lami. Siyambona ke uSimon kulesi sikhathi. Simon is being praised, Simon is being in spirit. This is the spiritual Simon. Maduzane siphinde sabheka uSimon Petru ngesikhathi sezama ukuvimba uJesu ukuba aye eJerusalema. The natural Simon or Simon in temptation, lapho sibheke khona kuMatthew 16 kuverse 21 kuya kuverse 23. Simon uvimba uJesu. uJesu mangabe ethi kuye ngizawukumele ukuba ngiye eJerusalema, lapho ngizawuhlushwa khona, ngibanjwe, ngiboshwe, ngize ngibinqanyulezwe esiphambanweni, lapho ngiyakufa khona, kodwa emva kwalokho ngiyakuvuka emva kwezinsuku ezintathu. Siyambona ke uSimon, the weak Simon or the tempted Simon or the natural Simon, ifuna ukuvimba uKristu, ithi Nkosi mawungayi lapho, makungenzeki lokhu kuwe. Siyambona ke uSimon okwesithathu in his weakest point, noma in his time of deep temptation. uSimon lapho ehamba khona in the courtyard in Luke chapter 22 verse 54 to verse 62, sibona uSimon ephika uJesu izikhathi ezintathu. Uma ke ubuzwa noma ukuzwa kukhulunywa ngoSimon, yilezinto ezintathu oyayizicabange that determines uSimon, noma that explains uSimon, noma that are main characteristics that stands out about Simon Peter. Kodwa esikukhumbula kakhulu noma esikukhumbula ekugcineni kohambo lwakhe noKristu ukuthi uSimon wamphika uKristu, wamphika izikhathi zabantathu. Indoda yesibili ementionwa uJohn ku chapter 21 noma eqala ukubhala indaba yakhe kuJesu uzibonakalisa kubafundi ngasolwandle lwaseTiberia, uThomas ongudidimo. uThomas Didymus indoda ke esithe sayibona uma ngabe kufe uLazaro, uKristu ebatshela ukuthi uLazaro ulele, bathi oh Nkosi kulungile ke uLazaro mayelele ngoba vele ubegula, bengaqondi ukuthi uKristu ukhuluma ngani. Phinde uKristu ukhuluma nabo plainly, uthi uLazaro umhlobo wethu usefile, ngizawuhamba ngiye kuye. uThomas Didymus yenye yamadoda noma is the man ethe uma ngabe uKristu ephikelele ukuthi uzawukuya endaweni lapho yaseBethania uLazaro abefele khona noma uLazaro abehlala khona, baza abafundi bonke ukuthi endaweni yaseBethania uthe uKristu mangabe ekhuluma ngokuthi uyindodana kaNkulunkulu, ekhuluma ngoMosi ethi before Moses was I am, abantu baseBethania bafuna ukumshaya ngamatshe uKristu. So ayakhathazeka lamadoda ukuthi uKristu ufuna ukuya eBethania lapha abantu kade befuna ukumkhanda khona ngamatshe, kungenzeka uKristu abe sengozini, kungenzeka uKristu abulawe. uThomas the brave uthi uThomas, let us go so that we may die with him in Bethania. Uthi masihambeni madoda ukuze sife kanye nenkosi yethu uma ifa eBethania. Lokhu kuveza i-characteristic yokuqala ya Thomas noma the natural strength ya Thomas, ukuthi uThomas wayeyindoda enesibindi. Okwesibili uma sibheka ngokuJohn 20 verse 24, uma uThomas kade esebona ukuthi ukudla sekuyaphela ngesikhathi uKristu esebulewe,
waze wafakwe ethuneni enqanyuleziwe. uThomas bahleli nabafundi bazivalele endlini, basaba umbuso ongaphandle, basaba umbuso wamaRoma, basaba amaJuda ukuthi azawubahlasela, azawubabulala njengalokho ebulala uJesu. Mase bephelelwa ukudla, uThomas was a bread keeper. uThomas kwakunguye wayeqiniseka ukuthi banakho ukudla, banasi isinkwa. Ngesikhathi ke bezivalele bayadla baphelelwa ukudla, uThomas the brave uyaqala uthi mangiphume ke mina ngiyofunela abafowethu isinkwa, okungcono makufe mina kunokuba sife sonke sibulawe indlala. Esaphumile uThomas, uJesu uyafika kubafundi bakhe, uyababingelela, uyaziveza kubo ukuthi usevukile ekufeni. Uma esehamba engasekho uJesu phakathi kwabo, uyabuya uThomas, bayamtshela abafundi ukuthi inkosi ivukile, inkosi ibonakele kithi. uThomas uveza the second characteristic yakhe, being doubtful, a characteristics of disbelief. uThomas uba umuntu ongakholwa. kuJohn chapter 20 verse 25 uThomas siyamuzwa ethi uma ngibona amanxeba esandleni sayo inkosi, uma ngifaka iminwe yami emanxebeni ayo, ngizobe sengikholwa ukuthi impela ivukile. Leli noma la sibona uThomas evela ebuntwini bakhe benyama, siphinde sibona uThomas evela ebuntwini bakhe bukamoya. Siyambona ukuthi uThomas ebuntwini bakhe benyama he is a brave man, but ebuntwini bakhe bukamoya une spiritual weakness, noma unobuthakathaka emoyeni, unobuthakathaka bokungakholwa. Indoda yesithathu evezwa uJohane ku chapter 21, indoda enguNathaniel waseKhana laseGalile. Engathi siyabawona ke lamadoda amabili, uSimon unguPetru, siyambona ukuthi engathi uke wamphika uKristu waze wamphika kathathu. Thomas engathi naye unayo lento yokumphika uKristu, ngoba uthe noma esetshelwa ukuthi uKristu uvukile wakangakholwa, noma waphika ukuthi uKristu sevukile, uthi ngizoze ngibona amanxeba ezandleni zakhe, ngizoze ngifake iminwe yami emanxebeni akhe ukuze ngikholwe ukuthi impela nguye uKristu lo osevukile. Pho ingubani le ndoda yesithathu na enguNathaniel waseKhana laseGalile? Uma ufunda uJohn chapter 1 ufunda kuverse 35 uya kuverse 50, kubizwa kwabafundi bokuqala. uJohn umbhaphathisi uthi mangabe bhaphathisa emfuleni waseJordan njengasemhleni, ubona uJesu uza ngasemfuleni ukhuluma nabafundi bakhe uthi bheka nanti undlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Abafundi ababili bakaJohane emva kokuzwa lokhu bamlandela uJesu, basebebuza kuye, Nkosi uhlalaphi na? Uyaphendula uJesu, uphendula labafundi ababili uthi wozani nibone. Base bemlandela uJesu bahlala kanye naye. Kwakungathi isikhathi sehora leshumi ngaleso sikhathi. Labafundi kababili abathe balandela uJesu, uJohane umbhaphathisi abakhulule ngenhliziyo emhlophe ukuthi mabahambe bayofeza umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba ubeshilo ukuthi ukhona ozayo ngaphezulu kwami, mina nginibhaphathisa ngamanzi nje, yena ukuza kunibhaphathisa ngomoya oyingcwele. Ngakho uJohane mangabe abafundi bakhe sebefuna ukulandela uJesu, uyabakhulula with an open heart ukuthi mabahambe balandela uJesu. Bayahamba ke bahlala noJesu. Lamadoda amabili, enye igama layo inguAndrea, enye igama layo inguPhilip. Andrea uma esebonile ukuthi uMesiya utholakele, uyagijima uya kumfowabo uSimoni, ufika uthi kuSimoni, Simoni simfumene uMesiya. Mayisebuya noSimon impela uyambona uMesiya, uyahlala kanye naye. Simon uba ngumfundi wesithathu kaJesu. Kanti ngaleso sikhathi uPhilip naye ulanda umhlobo wakhe uNathaniel. Mayefika kuNathaniel ebuya naye, uma uJesu embona uNathaniel esondela, uJesu ukhuluma lamazwi, bheka umIsrayeli woqobo okungekho inkohliso kuye. Uyamangala uNathaniel ukuthi inkosi ingazelaphi noma lo muntu ungazelaphi. Uyabuza impela
ukuthi ungazelaphi na. uJesu uyaphendula kuye uthi usahleli ngaphansi kwesihlahla somkhiwane ngikubonile. Engathi lento iyamthinta uNathaniel because uyazi ukuthi uPhilip ngesikhathi ezokumbiza imbali ubehleli phansi kwesihlahla somkhiwane, kodwa bekungekho umuntu okufanele ngabe umbonile kuleyo ndawo. Okusho ukuthi uJesu njengoba embonile ekubizweni kwakhe kade kude, impela uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Uyaphendula uNathaniel uthi kuJesu, thou art the son of God, thou art the king of Israel. Okungukuthi impela wena uyindodana kaNkulunkulu futhi wena uyinkosi yama-Israyeli. Kodwa ngaphambi kokuthi ke uNathaniel afike kuJesu, uthe uPhilip mangabe embiza uNathaniel, ufika ukhuluma naye uPhilip uNathaniel uthi simfumene loyo aloba ngaye uMosi emthethweni. We have found the one whom Moses wrote about in the books of law, in the Pentateuch. Uyaphendula uNathaniel, can there anything good coming from Nazareth? Ikhona yini into enhle engaphume eNazaretha na? Lokhu kwenza ukuthi uNathaniel naye afithe kule category yabantu abathe bamphika uKristu, noma bafithe kule category yabantu abathe badawutha ukuthi impela lona nguKristu. Lokhu sikusho ngani na? Ngokuba ukubuza kwakho ukuthi ikhona yini into enhle engaphuma eNazaretha, ukhombisa uNathaniel ukuthi akakholwa kahle kahle ukuthi lo muntu abathi bamtholile ungumesiya ngempela, ngoba uma bethu uphuma eNazaretha ayikho into elindeleke ukuthi ibe inhle iphume ngaphansi noma iphume endaweni yaseNazaretha. Kodwa uma esefika kuKristu, uKristu esemtshela ukuthi wena usahleli ngaphansi kwesihlahla somkhiwane ngikubonile, uNathaniel uyaqala uyakholwa, uyaphendula uthi Rabbi, okungukuthi mfundisi, wena uyindodana kaNkulunkulu, wena uyinkosi kaIsrayeli. John kubalula lamadoda amathathu ngegama purposefully. Indoda enguSimon Peter, indoda enguThomas Didymus, nendoda enguNathaniel wasekhana laseGalile. Emva kokumenshina lamadoda amathathu bese menshina two other disciples, the son of Zebedee, which is John and James, and then the other two disciples now whom he did not call by name. Enza ukuthi abafundisi bebonke athi akhulume ngabo uJohani kuJohn chapter 21, athi uJesu mangabe eziveza ngasolwandle lwaseTiberia waziveza phambi kwawo. Uma lamadoda eyisikhombisa, ngiyathanda ukuthi ngikukhumbuze ukuthi the number 7 signifies that which is holy noma okungcwele. Kungani sisho lokhu na? Ngoba encwadini yaMose, incwadi Genesis chapter 2 verse 3, uNkulunkulu walibusisa usuku lwesikhombisa walingcwelisa ngokuba ngalolu usuku waphumula emsebenzini yonke abeyenzile. This is the first commandment that is given unto the first church, the Adamic church. Miyalelo oqala onikwa ibandla lokuqala, ibandla lika-Adam noma isizukulwane sika-Adam, ukuthi ngosuku lwesikhombisa nina niyakulingcwelisa, ngosuku lwesikhombisa niyokwenza umsebenzi ngalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wethu waphumula ngalolu suku. Yaphinda futhi the very same commandment is given to the second church, the Israelitic church, in Exodus chapter 20 verse 8. Uthi uJehova khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Okusho ukuthi ke ngampela le number noma lolu suku lwesikhombisa or the number 7 really signifies that which is holy noma lokhu okungcwele kukaNkulunkulu. Ngiyathanda ukuthi sibheke ikakhulukazi lapha sithe siyobheka khona indaba yethu Kristu mangabe ehlangana nalamadoda ke ayisikhombisa ngasolwandle lwaseTiberia. Ukukhuluma ke kuqalwa indoda enguSimon Peter ku verse 3. Simon uthi kulamadoda, madoda ngiyakodoba. Amadoda yaphendula athi nathi sihamba nawe.
Ngiyayibheka ke le ndoda eyabizwa ngasolwandle lwaseGenesaretha enguSimon Peter ngosuku olukhulu, the day of the big catch, engathi le ndoda ibuyele emuva la yalandwa khona, because ngokusuku aqala ukubonana ngalo nalo uKristu, uSimon wayesemkhumbini edoba. Nangalolu suku futhi uSimon engathi ukhumbula izinto zakhe zakudala, ubuyele emuva uthi mina ngisayodoba. Badoba ke ubusuku bonke ngoba namadoda kade nawo ayisithupha athe nathi siza ukuhamba nawe. Badoba ubusuku bonke ababamba ngalutho. Bashikileke ubusuku bonke. Ngiyacabanga lamadoda abeya ngesibindi sokuthi thina singabadobi, vele uKristu sibize kade singabadobi. Kodwa akhohlwa into yinye lamadoda ukuthi uthema efika kuKristu wathi mbala nina ningabadobi, kodwa manje sengizakunenza abadobi babantu. Engathi kusukeni kwaKristu emehlweni abo lamadoda abuyele emuva emikhubeni yawo yakudala, engathi lamadoda abuyele emuva emsebenzini yakudala. Ingakho ngikhathazeka uSimon Petru noma uSimon ethi ngiyakodoba, ngoba engathi uSimon uthi mina ngibuyele ezintweni zami zakudala. Nalamadoda avumelana naye, ayamlandela athi nathi sizohamba nawe. Bayafika bayodoba ubusuku bonke ababamba lutho. Kuthe sekusa ekseni, the bright morning star awaits for them on the coast. Kuthe uma sekusa ekseni, the Lion of Judah awaits for them by the sea. Kuthe masekusa ekseni, the good shepherd is standing by the coast of the sea. Uma sekusa ekseni, inkosi yamakhosi imile imi ngasosekweni lolwandle. Bayasondela bakhathazekile, ngathi ngiyababona bebheke phansi becobekile bedangele, ngoba ababambanga lutho ubusuku bonke. Sebesebenze ubusuku obungaka, basebenza abatholi lutho. Besasondela ngaphandle bengakawakhiphi namanetha, bengakafiki nasemhlabathini. Emmanuel uqobo lwakho uyabahlangabeza, uyababuza, bantwana aninakho ukudla na? Inkosi yamakhosi engathi izawubahlangabeza ukubanakekela, iyakubona ukudinga kwabo. Inkosi yamakhosi engathi iza kuba umlamuleli, uzawubalamulela endlaleni ebahlasele ngalesi sikhathi. Umkhulule engathi ubalindile ngasosekweni lolwandle ukuthi azawubakhulula kule nkinga abakuyo. Bantwana aninakho ukudla na? Ngiyawathanda ke lamadoda ayisikhombisa ngoba even at their point of weakness, but they remain honest, they remain faithful. Bayavuma ebuthakathakeni babo, bayabuvuma ubuthakathaka babo, bathi qha asinako ukudla. Bayavuma ukuthi impela abadobile ubusuku bonke, basebenzile kodwa ukusebenza kwabengathi bekuyize, abanako ukudla. Jesu yabayalela, phonsani netha ngakwesokunene somkhumbi nizawukuthola. Ngiyamthanda kuKristu mayikhuluma lamazwi, izintathu izinto engiziqaphelisayo ukuthi okokuqala uthi phonsana amanetha enu ngakwesokunene somkhumbi, on the right hand side of the boat. Okwesibili ukuthi umkhumbi lo abakuwo athi abaphonse ngakwesokunene sako. Okwesithathu kunesithembiso kule instruction noma kulesithembiso kunomyalelo, kunesithembiso sokuthi nizawuthola. Okusho ukuthi noma nisebenza ubusuku bonke nisebenzela ize, kodwa ngalesi sikhathi uma nilalela nokulalela lo myalelo anizokuhlala endlaleni nizawuthola. Ngiyathanda kafishane nje sibheke what is significant or what is symbolic about the right hand side. The right hand side is the side of power. The right hand side is the side of authority. The right hand side is the side of dominion. This right of side is the symbol of strength. Okusho ukuthi uJesu uthi kulamadoda engathi beningaqala nifunisise ngasemandleni, engathi beningaqala
nifunyisise ngalapha kunegunya khona. Engathi beningaqala nifunisise ngalapha kunokunqoba khona. Phonsana amanetha enu on the right hand side. Yini le kuthiwa baphonsa amanetha on its right hand side, noma yini le kuthiwa baphonsa amanetha ngakwesokunene sayo umkhumbi noma isikepe. Siyazi ukuthi umkhumbi is also significant noma is symbolic because it's the instrument of deliverance. It's the instrument through which God delivers his people. Okusho ukuthi umkhumbi signifies the church, or umkhumbi is a symbol of the church. Phonsani ngakusekunene somkhumbi nizawuthola. Engathi uJesu ke la ubanika a very specific instruction. Uma ethi phonsani ngakwesokunene somkhumbi nina nizawuthola, kunezinto ebekufanele baziqaphele. Okokuqala ukuthi yini lento abazokuyithola uma bephonsa ngakwesokunene somkhumbi. Ngokwasezweni bayitshela ukuthi vele bazothola izinhlanzi ngoba bebefuna izinhlanzi. Kanti spiritually noma ngokukamoya uma ubheka noma uphonsa ngasesandleni sokunene noma ubheka ngasesandleni sokudla on the right hand side, ngabe yini oyibonayo khona? Ngiyamthanda uMatthew chapter 26 verse 64. UJesu ephendula ethi, I say unto you, from now you will see the Son of Man seated by the right hand side of the Father. Kusukela manje nizokuyibona indodana yomuntu ihleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Okusho ukuthi on the right hand side there is Christ. On the right hand side, on the side of power, on the side of authority, on the side of dominion, there is Jesus Christ, the Son of God. Okusho ukuthi ngokuphonsa kwabo ngasesandleni sokunene noma ngokubheka kwabo ngasesandleni sokunene kukhona lento abazokuyithola. Yini le nizawukuyifumana? Nizawukufumana amandla. Yini le nizawukuyifumana? Nizawukufumana igunya. Yini le nizawukuyifumana? Nizawukufumana ukunqoba. Ngiyathanda ukuthi sibhekisise le ndaba ngoba uma uphonsa, you assume a position of surrender, you assume a position of recognition. Okusho ukuthi mayethi uJesu masiphonsa amanetha ngakwesokunene somkhumbi, engathi uthi let us surrender unto the right hand side of God. Engathi uthi let us acknowledge him who is seated on the right hand side of God. Okwesibili okwenzakalayo mangabe uphonsa inetha uphakamisa izandla zakho, you assume a position of worship, you assume a position of adoration, you assume a position of praise. Okusho ukuthi uJesu uyas encourage uthi let us give praise to him who is seated on the right hand side of the God of God. Uma senze njalo impela sizawukufumana. Bantwana anina kudla na? Uma ningena kudla phonsana amanetha enu ngakwesokunene sikaNkulunkulu nembala nizawukufumana. Lamadoda isikhombisa enza into enhle by hearkening to the voice of Jesus Christ. Ngokulalela nokulalela izwi likaKristu ayisewaphonsa amanetha awo awuphonsa ngasesandleni sokudla, nembala yafezekisa amazwi esethembiso athi nizawukuthola impela batholile. Kungenzeka ukuthi nathi sikulesi sikhathi sobunzima kunezinto eziningi esizidingayo. Kungenzeka ukuthi nathi kulesi sikhathi esikuso sobunzima kunezinto eziningi esizilambele. Kungenzeka ukuthi nathi kunezinto eziningi esizifisayo. Kungenzeka ukuthi nathi singaba nakho ukudla mhlambe kwenyama, kodwa siyakudinga ukudla kwemphefumulo. Abazalwana abaningi bakulambela ukuhlanganyela loyo moya ukuba ndawonye ndunyisweni kaNkulunkulu, loyo moya wokuxoxisana nokubonisana ngelizwi likaNkulunkulu. Kodwa because sikwi lockdown umuntu nomuntu uvaleleke endlini yakhe, ingathi ukudla okuyizwi likaNkulunkulu noma sikuthola eBhayibhelini noma sikuthola ezwini likaNkulunkulu akufani naloko ebesikuthola ekuhlanganyeleni kwethu. Because where we are in numbers we encourage one another, where we are in numbers we also counsel one another, where we meet in numbers we give praise together in a loud voice, and when our prayers go up and when our praises go up, and the grace of God comes down to us.
bantwana aninakho ukudla na? Angazi kuyini ukudla okudingayo. Kungenzeka ukuba ukudla komzimba, kungenzeka ukuba ukudla komphefumulo, kodwa nanga umyalelo uKristu asinika wona namuhla uthi masiphontsa amanetha ethu ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Let us assume a position of surrender. Sivume sithi Nkosi lesi simo esibhekene naso thina ngokwethu asinawo amandla okusinqoba. Sivuma ukuthi Nkosi siyakuvuma ukuthi wena uyinkosi enamandla onke, you are an omnipotent God. Siyavuma Nkosi ukuthi wena uyinkosi enokwazi konke, you are an omniscient Lord. Sivuma ukuthi wena Nkosi uyinkosi ekwazi ukuba khona kwindawo zonke, you are an omnipresent God, you are an omnipresent Lord. Uyakwazi ukuba nathi nasesimene esikuso. Ngiyathanda ukuthi ngikhumbuze noma ngikukhumbuze ngamadoda noma insizwe ezintathu ezathi maziyongena esithandweni somlilo, Shadrach, Meshach and Abednego. Uma ngabe ziyongena esithandweni somlilo, zingena zintathu, zihamba zinokwesaba, kodwa kwesabeni kwazo futhi zinesibindi khona lapho, ngoba ziyazi ukuthi uJehova ezimkhonzayo zimkhonza ngokuqinisekileyo. Uma sezisemlilweni lezi insizwa, kubonakala owesine hamba kanye nazo insizwe kade zingene eziboshiwe, zibonakala zingezikhululekileyo. The ones who were bound are seen to be freed in the presence of Jesus Christ. uNebukadnezar uyabheka ukuthi madoda sifakanga yini abantu abathathu lapha ya. Ngibone ngathi khona nowesine ofana nendodana yomuntu hamba kanye nabo futhi sebekhululekile. Impela emva kwalokho bayabakhipha labafana babakhiphela ngaphandle. iBhayibheli lami lithi even a single hair on their head was bent, and even the smell of smoke or fire was not found in their garments, because inkosi yamakhosi yayikadina. Bingakho namuhla ngifisa ukuthi kulesi simo kuso noma kulesi simo esikuso inye noma sinye isixazululo esikhona ukuthi sibheke ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Kunoma isiphi isimo esiyesizithole sikuso, munye umlamleli, munye umnqobeli wezimpi zethu, ilohleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Kungenzeka ukuthi amanetha wethu besiwaphonsa kwindawo ngeendawo ezingafanelekile, noma kwindawo ngeendawo la ukusizakala kwethu kungazuvela khona. Kodwa ngiyafisa ukusho njengoDavide kulolu suku lanamuhla, engathi nawe bungasho njengami, uthi ngiphakamisela amehlami ezintabeni. Kusizakala kwami kuyokuvela phi na? Kusizakala kwami kuyakuvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Uma uphakamisela amehlakhe ezintabeni, engathi ungaphakamisela amahlakhe entabeni yaseSiyoni, engathi amehlakho kamoya ngambheka uNkulunkulu ehlele esihlalweni sobukhosi, angathi amehlakho kamoya ngambheka uKristu ehlele on the right hand side of God. Ebese uthi kuwe Nkosi ngiphonsa amanetha ami, kuwe Nkosi ngiphakamisa izandla zami, kuwe Nkosi ngilethe indumiso yami, ngiyazi ukuthi izimpendulo zikuwe. Uthi obhalayo ngelinye ilanga besiyaphi na, besingaya kuyaphi na, ngokuba amazwi okuphila akuye. Angathi besingahlala kuKristu nakulesi sikhathi ebunzimeni nasekuthokozeni kwethu, ukuthokoza kwethu kube kuye, ukudumala kwethu sikise kuye, ukuhlupheka kwethu sikise kuye, ukuswela kwethu sikise kuye. Ngiyamthanda ke uPeter ekugcineni, uma sekudlule konke lokhu uKristu uyaphuma noma bayaphuma olwandle basondela ngaphandle ngasosekweni. uJohane umfundi lo abemthanda kakhulu uKristu uyamemeza uthi Peter inkosi. uPeter ubehambaze, uyagijima uPeter, uyembatha, uyagijima ungena emanzini, uyahlamba uphumela ngaphandle uyokuhlangabeza uKristu. uPeter ubuyisana noKristu, noma uPeter uba ngoqala uhlangana noKristu ngaphandle kolwandle ekuzibonakaliseni kwakhe. Nansi ke into eyenzeka mangabe uPeter efika kuKristu, nabanye sebebuya sebeza ukufika kuKristu. Bayafika uKristu uhleli, ubabasele umlilo, ubabekele izinhlanzi, ubabekele isinkwa. Zintathu lezinto engizibona lapha. Kristu ubase umlilo, Kristu ubeke izinhlanzi,
uKristu ubeke isinkwa. Ngeke ngasho ke futhi ngizawuhlale ngisho ukuthi yonke into ebhalwe eBhayibhelini has a natural sense and has a spiritual sense. Okusho ukuthi ikhulumisana nemizimba yethu yenyama iphinde ikhulumisane nemizimba yethu kamoya. Uma sikhuluma ngomlilo, the fire, sikhuluma ngothando. Okusho ukuthi uNkulunkulu noma uJesu ngalesikhathi ehleli ngaphandle ebalindile labafundi, ubalinde ngothando, ubalinde ngothando oluzawubafudumeza lubakhiphe emakhazeni akade bekulo. He had prepared a fire for them. He's awaiting for them with great love. Okwesibili uKristu abalinde nako, ubalinde nezinhlanzi. He's standing there, or he's awaiting for them, and there is truth that he has prepared for them to rejuvenate them. Okwesithathu abalinde nako, ubalinde nesinkwa. There is goodness that is awaiting there with it, so that he may offer to them as they come out of the sea. Ngiyathanda ukuthi okugcina ngibhekisise le yandawo abaphuma kuyo nale ndawo abeza kuyo. Ngenkathi besemkhumbini bebesolwandle, ulwandle is a place that is unstable. Ulwandle indawo ehlala izamazama. Ulwandle is a place that is not stable, that upon which you cannot stand in one place, but indawo ehlala izamazama ngesikhathi sonke. Okusho ukuthi baphume endaweni yokuzamazama beza endaweni eqinileyo. Uma befika endaweni eqinileyo bafika inkosi balinde ngothando, inkosi balinde ngeqiniso, inkosi balinde ngokulunga ukubibanike kona. Ingakho inkosi mayebabuza ukuthi aninakho ukudla na, bephendula bathi qha asinako. Inkosi nembala ithi nanku umlilo wothani fudumalani, nantu uthando likaNkulunkulu ngizakunifudumeza lona, nantu uthando lwami enginilindele ngalo nizakufudumala, naso sizini lwenu nizawuphuma osizini. Nansi inhlanzi, nanti iqiniso, nangu lizwi, nanti ilizwi likaNkulunkulu elizakuniqinisa, bambelelani kulo. Okugcina nasi sinkwa, naku kulunga kwami engininika kona, yidlani kona nivuseleleke emphefumulweni yenu, engqondweni zenu nasezinhlizweni zenu. Kristu mayebalindele ngaphandle, ubalindele nalezi zinto ezintathu, ubalindele nomlilo, ubalindele nezinhlanzi, ubalindele nesinkwa. Mabephuma endaweni yokuzamazama, mabephuma from a place that is unstable, from the sea, from a place of temptation, from a place of tribulation, from a place of uneasiness, from a place of instability, from a place of suffering. Lapho kade behlupheke khona isikhathi eside bedoba bezama ngokwabo ngokwamandla abo befuna ukudla kodwa bengakutholi, kodwa ngokulalela izwi lika Jesu uma ethi phonsani ngakwesokunene niza kufumana, benze njalo batfumana. uJesu ke esikhathini zonke athe wazibonakalisa ngazo kubafundi, even nakuyena uMaria, uJesu benesizathu sokuziveza kulabo bantu. There was a purpose. uJesu mangabe yoziveza okokuqala kuMaria, uziveza kumuntu ambonayo ukuthi engathi unokwesaba, uphelelwe yithemba, is vulnerable. Ufika uJesu uvuselela ithemba kuye. Siphinde sambona uJesu eyoziveza kubafundi bakhe akade bezivalele, bambona usengaphakathi endlini. uKristu uvuselela ithemba kubo, uqinisekise emazwini akhe ukuthi noma eyakufa eJerusalema kodwa uzawuvuka. Okwesithathu siphinde sambona uKristu endleleni eMaus eziveza kuCleopas nomunye umfundi abehamba naye uCleopas, kade sesendleleni ebaleke esuka eJerusalema ebheke eMaus. Inkosi iziveza kuye, impela uyabuya uCleopas, ubuyele eJerusalema uzokwenza umsebenzi ebekufanele awenze. Engathi bonke abantu uKristu aziveze kubo ngesikhathi esevukile ekufeni. There was a purpose
ukuthi uJesu avuselele ithemba kubantu akade sebelahlekelwa ithemba, noma ukubuyisa umuntu okade sephuma endleleni uJesu akade emshiye kuyo. Nalamadoda ayisikhombisa uJesu mangabe uhlangana nawo ngasolwandle lwaseTiberia ufuna ukuyowabuyisa endleleni aseqala ukuyithatha ngoba engathi aseyekile umsebenzi akade nikwe wona, umsebenzi wokuba ngabadobi babantu, sebebuyele emsebenzini wokuba ngabadobi bezinhlanzi, babuyele emkhubeni yabemdala, babuyele emsebenzini yabemdala. Kungenzeka ukuthi nathi sizibone kulamadoda amathathu noma sizibone kulamadoda ayisikhombisa ahlangabezana noKristu ngasolwandle lwaseTiberia. Kungenzeka ukuthi nathi mhlambe siyafana nalamadoda amathathu, siyafana noSimon Peter, siyafana noDidymus, noma siyafana noNathaniel of Galilee ngokwenza kwethu noma ngokukamoya. Kungenzeka ukuthi uKristu asimphikanga ngokwemlomo yethu, kodwa ngezenzo zethu kungenzeka ukuthi uKristu simphikile. Kungenzeka ukuthi uKristu simphikile by not loving or keeping the commandments that is given unto us to love one another. Kungenzeka ukuthi sibe nenzondo ezinhlizweni zethu saze sagcina kunezinto esizenzayo eziphambene nentando kaNkuluNkulu, eziphambene nezimfundiso zikaKristu Jesu. Ngokwenze njalo saphikisana noma samphika uKristu yena uqobo ngokwenza kwethu kanjalo. Kungenzeka ukuthi simphikile uKristu by loving and holding on to our natural belongings, sasesiyeka things that are dear to Christ and things that brings us or that draws us closer to Christ. Kungenzeka ukuthi simphikile uKristu ngokuthanda izinto zezwe kunokuthanda abakhelwane bethu. Kungenzeka ukuthi simphikile uKristu noma simngabazile uKristu ngokufuna ukubambelela kakhulu ezintweni zelizwe, izinto eziphelayo nezinto ezishabalalayo. Sayeka ukubambelela kuye othi mina ngizile ukuba nibe nokuphila, ukuphila okuchichimayo. Kungenzeka ukuthi kunezinto esizikhulumile noma kunezinto esizenzile empilweni zethu singamakholwa ezimphikayo uKristu. Abathi abantu mabesibheka noma abantu belalela ukukhuluma kwethu baze bazibuza ukuthi ngabe nalaba bangabalandeli bakaKristu na. Kungenzeka ukuthi we've been judgmental, kungenzeka ukuthi we've been unkind, kungenzeka ukuthi we've been unloving, kungenzeka ukuthi we've been unaccommodating, kungenzeka ukuthi we've been racist, kungenzeka ukuthi we've been xenophobic, kungenzeka ukuthi we've been discriminative. Kungenzeka ukuthi simphikile uKristu ngalezi zinto. Uzothi umuntu ke simphike kanjani uKristu ngalezi zinto ngoba sizenzanga kuKristu lezi zinto, kodwa sizenze kwabanye abantu mhlambe ngokubona kwethu nokucabanga kwethu besibone engathi zibafanele lezi zinto esizenzayo. Ngifuna ukukukhumbuza ukuthi uKristu ngelinye ilanga uthe mayekhuluma nabafundi bakhe wathi ngangilambile aningiphanga ukudla, ngangihambaze aningibathisanga, ngangiswele aningiphanga. Base bebuza ukuthi sikwenzeni nini lokhu kuwe Nkosi na? Wathi lokho enikwenzile komunye nomunye nikwenzile kimi. Okusho ukuthi kungenzeka ukuthi by rejecting others, by not lending a helping hand unto others, ngokungasizani, ngokungalekelelani, ngokungaxhasani, ngokungalulekani, ngokungaqondisani, lokho kwenza kwethu noma lokho kwenza kwakho noma lokho kwenza kwami bekukumphika uKristu. Kodwa ngiyamthanda uKristu ekugcineni mangabe sekhuluma nalabafundi ku verse 12 ka John chapter 21 uthi wozani nidle, wozani nidle. Engathi isimemo lesi kumenywa mina, kumenywa nawe, ukuthi noma ngabe we have gone astray, noma ngabe we've been standing but the ground upon which has been shaking like the sea, noma ngabe lapha simi khona the temptations are tossing us from pillar to post, noma lapha simi khona the trials and the tribulations are making our ground uneven, we can go, we can come to the rock of ages, we can come to the foundation of our faith, we can come to Christ, him who is seated on the right hand side of the Father. Uthi wozani nidle. Uma siya kuKristu uza kusinika ngangokudinga kwethu. Kristu masiya kuye uza kusipha even what we do not deserve. Uma siya kuKristu ngokuzithoba uza kusipha exceedingly and abundantly
because uKristu uphana ngothando. Akayi kusibalela nokuthi siphumaphi nokuthi sidlulephi. Mayihlangana nalamadoda akababaleli lapho bedlule khona, kodwa uqala uhambo olusha nabo, banika amandla amasha. Uzawuhamba nabo endleleni beya endaweni yaseGalile lapho ezawukwehlisela khona kuba umoya oyingcwele emva kokunyuka kwakhe enyukele emazulwini. Ngiyathanda ukuthi isihlobo sami nginikele nakuwe lesi simemo, extend this invitation unto you. Wozani nidle. Ngathi uKristu uyasimema. This is an invitation. Wozani nidle. Noma ngabe usweleni, kudla komphefumulo, kudla kwenyama, ukudla kwengqondo, noma ukudla kwenhliziyo, nangu uKristu uyakumema uthi wozani nidle. Ngiyafisa ukuthi wamukele lesi simemo sika Kristu uma ethi wozani nidle. Woza nawe sihlobo sami, woza kuKristu. Woza nawe sihlobo sami nokwahluleka kwakho. Woza nawe amandla akho, kodwa kuye uzakufumana amandla amasha. Woza nazo zonke izidingo zakho, kuye uzakuvuseleleka. Kuye izidingo zakho zizawuhlangatshezwa ngoba yena ohleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uhleli emandleni kaNkulunkulu. Ngakwesokunene sikaNkulunkulu kunamandla, ngakwesokunene sikaNkulunkulu kunokunqoba, ngakwesokunene sikaNkulunkulu kunezinto zonke eziphelelisa ukuphila kwethu. Lesi simemo ke simema mina nawe ukuthi engathi besingeza ebukhoneni bukaNkulunkulu, engathi besingeza kuJesu Kristu njengoba siyalela ethi masiphonsa amanetha ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Engathi uthi let us go unto him in worship. Engathi uthi let us surrender everything unto him. Lezi zinto ezikuhluphayo, lezi zinto okhathazeke ngazo, kungenzeka ukuthi ngumsebenzi, kungenzeka ukuthi isikole, kungenzeka ukuthi ikhaya lakho, kungenzeka ukuthi ngama resources, kungenzeka ukuthi inhlala kahle, kungenzeka ukuthi health, izempilo, kungenzeka ukuthi ezezimali, kungenzeka ukuthi kunezidingo nazo eziningi ongazi ukuthi izawuhlangatshezwa kanjani. Kuphela wena into ekumele uyenze, phonsa amanetha akho ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Phonsa konke kuKristu. Surrender unto him everything that you have. He shall take care of your situation. He shall take care of your circumstances. Acknowledge him as the only Lord. Acknowledge him as the only Son of God that came unto the earth to die for you and me. He shall surely take care of your needs. He shall surely provide for you. He shall surely lift you up. And he shall surely feed you with his truth. Ngiyamthanda uKristu. Uma ethi kusukela manje nizakumbona noma nizakuyibona indodana yomuntu ihleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu, iza ngamafu ezulu. Mangabe uKristu ekhuluma ngokuza ngamafu ezulu, nanka amafu ezulu, these are the clouds of heaven. Leli lizwi likaNkulunkulu which descends unto us, or which comes unto us as the cloud of heaven, that comes to us as truth divine, that comes unto us to feed and soothe our spirits, that comes unto us to nature us like the water, the dew that comes from heaven natures the earth and the vegetation and the environment in which we live. And this is the truth of God. This is the divine truth. Iqiniso likaNkulunkulu, ilizwi likaNkulunkulu linjengamafa athi mayehla akwazi nokusehlisela imvula engamanzi, ekwazi ukusihlanza ekungcoleni kwethu size sibe msulwa, size sibonakale singabamukelekile kuNkulunkulu. Masamukele isibusiso uNkulunkulu esethe wasipha izwi lakhe nakulolu suku lwanamuhla. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, neither shall the moon by night. For the Lord shall preserve thy soul in thy coming in as well as thy going out. The Lord shall be with thee from this time to eternity. Amen.